Mi nombre es Aloan Frost y tengo 33 años. Hasta el martes pasado, creía que entendía perfectamente los límites de la familia, el amor y la traición. Creía saber hasta donde podían llegar las personas que se suponía debían protegerme. Estaba completamente equivocada. Todo comenzó en martes por la mañana, una mañana común, silenciosa, sin ninguna señal de que mi vida estaba a punto de romperse. Estaba en mi apartamento, todavía en pijama, preparando café, cuando alguien llamó a la puerta. No era el cartero habitual. Al abrir, sixa un hombre con un uniforme oscuro, impecable, con una carpeta bajo el brazo. Su expresión era neutra, profesional, y evitaba mirarme los ojos, como ella supiera que lo que traía no era solo un sobre, sino una sentencia. Me entregó el documento sin decir una palabra. El papel era rígido, demasiado formal para un hogar tranquilo como el mío. Olía a tinta fresca, pero también a algo más difícil de describir, una sensación pesada, parecida al miedo. Cuando cerré la puerta y bajé la mirada, las palabras que hicieron que mis manos comenzaran a temblar, tribunal de familia, y solicitud de tutela legal, impresas en letras negras y frías. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No se inclinó, no se movió lentamente. Simplemente dejó de existir. Mis padres estaban intentando que el Estado declarara que yo no era capaz de manejar mi propia vida. Querían que un juez dijera, oficialmente, que yo era incompetente. No un extraño. No un socio comercial. Mis propios padres. Mi apoyo contra la pérdida para no caer. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Leí el documento una y otra vez, esperando haber entendido mal, esperando que fuera un error administrativo, algo corregible con una llamada. Pero no lo era. Cada línea confirmaba la misma verdad. Habían iniciado un proceso legal para tomar control absoluto de mis decisiones, mis bienes y mi futuro. La forma en que había legado ese sobre lo hacía un peor. No fue enviado por correo común. Fue entregado en mano, como si yo ya fuera una acusada. Como si ya estuviera bajo sospecha. Como si mi vida ya no me perteneciera. En ese momento, sentí una mezcla de emociones imposibles de separar. Confusión, miedo, incredulidad y una herida profunda que ardía en el pecho. No era solo un ataque legal. Era una traición íntima. Una declaración clara de que, para ellos, nunca había sido una adulta completa. No lo sabía, pero ese sobre no solo marcaba el inicio de una batalla legal. Marcaba el principio de la verdad saliendo a la luz, una verdad que cambiaría para siempre la forma en que mi familia sería vista, y la forma en que yo me vería a mí misma. Antes de que esa carta llegara, mi vida era pequeña, silenciosa y profundamente mía. Vivía en un apartamento de una habitación, modesto pero lleno de luz, en un barrio tranquilo donde los vecinos se saludaban sin prisa y las noches eran realmente noches. No era una vida espectacular, pero era una vida en equilibrio, construida con intención y cuidado. Cada mañana comenzaba igual. Me levantaba temprano, abría las cortinas y dejaba entrar el sol mientras preparaba café. El silencio no me pasaba, me sostenía. Después caminaba hasta el trabajo o tomaba el autobús, siempre con un libro en la mochila. Trabajaba como archivista senior en la Sociedad Histórica de la Ciudad, un empleo que muchos considerarían aburrido, pero que para mí era un privilegio. Mi trabajo consistía en preservar cartas antiguas, diarios personales, fotografías olvidadas y documentos que contaban historias que nadie más escuchaba.
Pasaba horas leyendo palabras escritas hace 100 años, sintiendo que esas voces me confiaban su memoria. Era un trabajo paciente, meticuloso, y encajaba perfectamente conmigo. No buscaba ascensos ruidosos ni reconocimiento público. Buscaba significado. Mi apartamento reflejaba esa misma calma. Estanterías llenas de libros, plantas cuidadas con dedicación, muebles sencillos pero resistentes. Cada objeto tenía una historia, cada rincón había sido elegido con esfuerzo. Nada había legado por casualidad. Todo lo había conseguido sola, paso a paso, después de años de sacrificio. Mi infancia había sido todo lo contrario a esa paz. Crecer en casa de mis padres era vivir bajo una prisión constante, como camina sobre vidrio frágil. Por eso, al independizarme, juré que mi vida sería distinta. Sin gritos, sin exigencias imposibles, sin afecto condicionado. Mi hogar se convirtió en mi refugio. No tenía lujos excesivos. Tenía estabilidad. Pagaba mis cuentas a tiempo, ahorraba con disciplina y evitaba deudas innecesarias. No porque tuviera miedo, sino porque valoraba la libertad que eso me daba. Saber que nadie podía decirme que hacer con mi tiempo o mi dinero era una forma silenciosa de felicidad. No era una vida solitaria, aunque muchos la llamarían así. Tenía amigos, rutinas, pequeños rituals que me anclaban. Club de lectura, cenas sencillas, caminadas los fines de semana. No necesitaba más. Mi sencha completa. Por eso, cuando mis padres dicen que yo estaba desperdiciando mi potencial, no entendían nada. Ellos medían el éxito en dinero visible y estatus social. Yo lo medía en tranquilidad, autonomía y dignidad. Y hasta ese martes, creía que eso era suficiente para mantenerme salvo. Jamás imaginé que esa elección de una vida sencilla pudiera ser usada como arma en mi contra. Para mí, era una prueba de madurez, de haber aprendido a escucharme. Cada día confirmaba que había elegido bien. No vivía para impresionar a nadie, ni para cumplir expectativas ajenas. Vivía para estar en paz conmigo misma, convencida de que la estabilidad que había creado era real, sólida y suficiente para sostener cualquier futuro. Nunca pensé que esa misma estabilidad sería cuestionada, atacada y llevada ante un tribunal como si fuera una debilidad inexplicable injusta. Mis padres, Robert y Diana Frost, siempre supieron como verse perfectos ante los demás. Desde afuera, nuestra familia parecía sacada de una revista, una casa colonial impecable en una urbanización exclusiva, autos de lujo en la entrada, eventos benéficos, cenas elegantes y sonrisas enseñadas. Para el mundo, éramos el ejemplo de éxito, estabilidad y buenos valores. Pero dentro de esa casa, la realidad era distinta. El ambiente era frío, calculado, silenciosamente tenso. El amor no se ofrecía libremente, se ganaba. Cada gesto de cariño venía acompañado de una expectativa, cada aprobación tenía un precio. Nada era incondicional. Todo era una transacción. Mi padre era abogado, socio en un bufete prestigioso. Habituado al control, a ganar discusiones, a imponer su criterio. Mi madre presidia comités, organizaba eventos, siempre impecable, siempre correcta. Ambos dominaban el arte de parecer generosos mientras medían cada movimiento. En su mundo, la imagen lo era todo. Mi hermano menor Asher entendió rápidamente las reglas del juego. Repetía sus opinions, compartía sus ambitions, seguía el camino que ellos habían trazado. Por eso recibía elogios, atención y orgullo. Yo, en cambio, era el error del sistema.
demasiado calada, demasiado introspectiva, demasiado satisfecha con poco. Mientras ellos sonaban con oficinas importantes y contactos influyentes, yo sonaba con bibliotecas silenciosas. Mientras hablaban de dinero y poder, yo hablaba de libros, historia y memoria. Para mí, eso era felicidad. Para ellos, era una señal de fracaso. Nunca me dijeron abiertamente que no me amaban, pero tampoco me lo demostraron sin conditions. El afecto aparecía solo cuando cumplía sus expectativas. Si obtenía buenas notas, había sonrisas. Si mostraba interés por algo que no encajaba en su plan, había silencio. Aprendí muy pronto que ser yo misma tenía consecuencias. Las comparaciones con Asher eran constantes, aunque nunca explícitas. Tu hermano tiene más ambición. Tu hermano sabe provocar oportunidades. Tu hermano piensa en el futuro. Yo escuchaba y entendía el mensaje. No era suficiente. Nunca lo sería. Con el tiempo, dejé de intentar encajar. No porque fuera rebelde, sino porque me cansé de sentir que mi valor dependía de convertirme en alguien que no era. Empecé a refugiarme en los libros, en el estudio, en el silencio. Ali no me exigían ser otra persona. Para mis padres, esa distancia emocional no era una herida que quisieran sanar. Era una falla que había que corregir. En su mente, yo no había elegido un camino distinto, me había desviado. Y ellos se sienten con el derecho, incluso con la obligación, de enderezarme. Ese tipo de amor es peligroso. No grita, no golpea, no deja marcas visibles. Pero condiciona, reduce, controla. Te enseña que vales solo cuando obedeces. Y durante muchos años, creí que ese era el único amor posible, sin darme cuenta de que estaba aprendiendo a sobrevivir, no a ser querida. El punto de quiebra llegó cuando tenía 25 años, aunque en realidad había comenzado mucho antes. Aquel día, mis padres organizaron una cena especial para celebrar que había terminado mi maestría en archivística. Al menos, eso fue lo que dijeron. La mesa estaba perfectamente puesta, las copas alineadas, la comida elegante. Todo parecía un reconocimiento. Todo parecía normal. Durante la cena, hablaron poco de mis estudios. Mi padre evitaba el tema y mi madre sonría de forma tensa. Al final, cuando los platos fueron retirados, mi padre deslizó un folleto por la mesa hasta dejarlo frente a mí. Era un programa de administración de empresas, costoso y prestigioso. No lo miré de inmediato. Sentí el peso de lo que venía antes de leer una sola palabra. Aquí es donde deberías estar, dijo. Es hora de que tomes decisiones serias. Esto de los archivos termina ahora. No fue una sugerencia. Fue una orden. Me explico que habían invertido suficiente en lo que llamo mi hobby. Dijo que ese camino no tenía futuro, que estaba desperdiciando oportunidades, que él sabía que era lo mejor para mí. Cada frase era firme, calculada, sin espacio para réplica. Busca mi madre con la mirada, esperando algo de apoyo. Ella observaba sus uñas con atención excesiva. Cuando finalmente habló, fue para sellar el veredicto. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, dijo sin mirarme. Algún día lo entenderás. En ese instante comprendí algo esencial. Nunca se trató de mi bienestar. Se trataba de control. Mi vida no les pertenecía, pero ellos creían que sí. Sentí una claridad extraña, casi calmada. No grité. No discutí. Simplemente sentí, agradecí la cena y me levanté de la mesa.
Subí a mi antiguo cuarto, el mismo que había sido reorganizado para visitas, como si yo ya no existiera allí. Sac una maleta del armario y empieza a empacar. Ropa básica. Libros importantes. Documentos. Nada más. Cada objeto que dejaba atrás era una confirmación de que esa casa nunca había sido mía. Cuando vaya, nadie intentó detenerme. Mi padre parecía satisfecho, convencido de que volvería arrepentida. Mi madre ni siquiera se levantó. Abrí la puerta y salí. No la ser de golpe. La ser despacio, con cuidado. No por respeto hacia ellos, sino por respeto hacia mí. Esa noche entendí que el silencio que dejaba atrás no era una pérdida. Era una liberación. Me fui sin saber exactamente cómo sería mi futuro, pero con la certeza absoluta de que ya no podía seguir viviendo una vida que no había elegido. Ese fue el día en que dejé de ser su proyecto y empecé, por fin, a ser mi propia persona. Los primeros años después de fueron los más duros de mi vida. No hubo alivio inmediato ni sensación de victoria. Hubo miedo, cansancio y una soledad que pasaba más por las noches. Pasé de una casa grande y fría a habitaciones prestadas y apartamentos compartidos, donde el espacio era poco pero, por primera vez, la libertad era real. Trabaj de todo lo que pude. Fui mesera, atendí mostradores, hice turnos dobles sin quejarme. Contaba cada moneda, anotaba cada gasto, aprendí a estimar el dinero hasta límites que antes no conocía. Compartía piso con 3 personas más y dormía en una habitación mínima, pero era mía. Nadie me decía que debía ser, ni cómo debía vivir. El trabajo en la sociedad histórica legó como un salvavidas. Al principio no era nada especial, assistant junior, tareas básicas, salario modesto. Pero era un lugar donde mi forma de ser no era un problema. Mi atención al detalle, mi paciencia y mi amor por los documentos antiguos eran valorados. Mi affair se empleó con todo lo que tenía. Años de constancia dieron resultado. Ascendí poco a poco, sin atajos ni favors. Cada aumento era pequeño, pero significativo. Pagué mis préstamos estudiantiles centavo a centavo. Ahorré con disciplina casi obsesiva. No salía a gastar, no viajaba, no presumía nada. Mi objetivo era uno solo, estabilidad. Con el tiempo, pude comprar un coche usado, sencillo pero fiable. Luego, después de muchos años de ahorro, logré dar el anticipo para mi apartamento. Firmar esa escritura fue uno de los momentos más importantes de mi vida. No hubo aplausos ni celebrations. Solo una leve en mi mano y la certeza de que lo había logrado sola. Durante esos años, el contacto con mis padres fue escaso y distante. Llamadas frías en cumpleaños y fiestas. Conversations breves, incómodas, llenas de silencios. Ellos veían mi independencia como una rabieta prolongada, una phase que eventualmente terminaría. Estaban convencidos de que volvería cuando me diera cuenta de que no podía sola. Cuando compré el apartamento, mi madre comentó únicamente que esperaba que fuera una zona segura. Nunca lo visitaron. Nunca preguntaron cómo era, qué había dentro, cómo me sentía allí. Lo único que sabían era que era mío. Y en su mundo, eso significaba algo fuera de su control. Yo, en cambio, sabía exactamente lo que había construido. Cada pared representaba sacrificio. Cada mueble, una elección consciente. No tenía lujos heredados ni respaldo oculto. Todo lo que tenía era resultado de esfuerzo silencioso y constancia.
Esos ocho años no me hicieron rica en apariencia, pero me hicieron fuerte, capaz y completamente responsable de mi propia vida. Sin darme cuenta, estaba preparándome para una batalla que aún no sabía que vendría. Por eso, cuando llegó la citación judicial, no fue un shock absoluto. Fue más bien la materialización de un mito antiguo, algo que siempre había estado en el fondo de mi mente, pero que nunca pensé que mis padres se atreverían a usar. Una tutela legal. El arma definitiva. La forma más limpia y cruel de arrebatar a alguien su autonomía sin tocarlo. El documento era extenso, frío, lleno de lenguaje legal diseñado para deshumanizar. No hablaba de mí como persona, sino como la parte demandada. En sus páginas, mi vida estaba reducida a una lista de supuestas fallas. Dicen que yo mostraba un patrón de inmadurez financiera y una inestabilidad emocional que ponía en riesgo mi bienestar. Leer eso fue como verme reflejada en un espejo distorsionado, donde cada decisión consciente se presentaba como una señal de incapacidad. Según ellos, mi carrera era improductiva, mi estilo de vida era aislado y mi negativa a seguir un camino más lucrativo demostraba falta de criterio. Afirmaban que era vulnerable, fácilmente influenciable y que estaba desperdiciando mis recursos. Recursos que, hasta ese momento, ni siquiera parecían importarles. Ahora, de repente, eran una preocupación urgente. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. El nombre del abogado que había presentado la solicitud me resultó dolorosamente familiar. Arthur Vance, socio del mismo bufete que mi padre. No solo habían decidido atacarme legalmente. Habían usado su propio terreno, su propio poder, convencidos de que yo no tendría forma de defenderme. Lo entendí con una claridad brutal. Pensaban que me derrumbaría. Que el peso de la corte, el lenguaje jurídico y la tradición familiar me paralizarían. Que aceptaría su control como siempre había hecho de niña. Por un instante, esa posibilidad me atravesó. Sentí el viejo miedo, la duda aprendida, la sensación de no ser suficiente. Pero entonces levant la vista. Estaba en mi sala. Mi sala. Vi las estanterías que había montado sola, llenas de libros que amaba. Vi la planta que había cuidado durante años, creciendo fuerte junto a la ventana. Vi el resultado tangible de mis decisiones. Esa imagen chocaba violentamente con el retrato que ellos intentaban imponer. No pense. Esto no es preocupación. Esto es castigo. Un castigo por no haber sido quien ellos querían. Por haber demostrado que podía vivir sin su aprobación. La tutela no era para protegerme. Era para recuperarme como propiedad. El miedo no desapareció, pero se transformó. Se endureció. Se volvió algo distinto, algo más claro. Determinación. No era la joven que se fue con una sola maleta. Era una mujer que había defendido cada centímetro de su vida. Y no iba a permitir que la borren con un sello judicial. Respirar hondo, con cuidado, como si marcara un antes y un después. Tomé el teléfono. Ya no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. Si ellos habían decidido llevarme la guerra, yo no me presentaría de armada. Era hora de buscar a alguien que entendiera exactamente que estaba en juego y que no tuviera miedo de enfrentarlos en su propio terreno.